O te whaatalo whaatule mai mō tāpua I mai o si o tātua tunuu. O le vi inga au pēo na si I le tapa au sili o na umawhainto I tai mailo tō soifua. Ia maso mātua wola le whaai ungo le nei vai aso I whaiva matiu te na whianga iai ma le tunuu. Ai o si mai le mai moa I le vaenga le nei lona lua. O le tātua proklame ua whaingoina o le puipui lo soifua. E peona le pose li lo le nei proklame se tō whānae I le awhionga le lutena kovana o le tai whono fo I lea o le tātua komiti o le koviti. Ia talawenga e le asalo va ale ale ma le fionga le loi sili ia fainu de lei fa le fatu ala lima utu ia e maisi o le tātou task force e te pena le ni fa moe na ia sanga fa amara matili mo le sila fia le atunu le polo inga le fionga le kovana sili ia le manu pa le poisi ala ngā maunga e peona mau mai vai asa wa tōna I le vaenga mua le nei polo kalame. Na tala noi nai vaenga pito lungo le polo inga e pe le whaunga ino o tali fufonga o whata singa lau tele o aia inga tau le tātou vavao o mata upu I tau ofisa ma bisinisi o ngāru duai tangata lau tele. Whapema le tūlanga I whaanofo e sea ma le whaanofo pui o tangata fia I aunga le COVID-19 furuiva. A whailasa e le I mo se ava noa te maumomo iai ia vaenga mua le tātou proklame. E ma whailawa na tōsi de sila I lungo le apio fōlinga le KVZK I sosa taimi mo lo sila fia atili. A le afia fineo la talanoina le tātou panel I aia inga o le malanga mai Amerika Samoa. E tūsai o le polo inga o le tūlanga I tui o COVID o tangata whaingaruenga o le malo o le siti o le tau o loa I teimi o polo inga le tūsai ma le tūla fono o le awina mai ma le awina atu I fafo le atunu o tina maliu maisi vaenga tau o le tātou polo inga malo whaafutaile on sai whaafutaile lava papale le tātou atunu. Talofa and greetings. Welcome to the second edition of our COVID Save program. As mentioned previously, this is an initiative by the American Samoa Task Force Committee to further explain the Governor's declaration of ongoing public health emergency and state of emergency issued on March 14th. Thank you again for joining us. It's a pleasure to have your company. Now, last week we covered the first 5 sections of that declaration: mask use, public gatherings, curfew, workplaces, and our panel of experts also explained in detail requirements for quarantine and isolation. On this second part of the program, our panel is standing by to explain our entry requirements, the government employee vaccination mandate, price gouging, will explain the process of transporting urine remains, and emergency reciprocity for medical assistance from outside of American Samoa. Joining us on the program this evening, we have Dr. Elizabeth Lauvao here with me in the studio, in the headquarters rather, and also Dr. Ronald Yip from the DOH. Joining us via Zoom, Attorney General Fainu Dalei Falefatu Ale Lima Utu, the Department of Interior Representative Lydia Faliafine Nomura, the CEO of Blue Sky, Justin Tuiasosopo, FEMA Representative Alison Fendler, Representative Andra Samoa, and Dr. Tuanga Seumalo. Thank you again, panel members, for joining us on our program today. Lawa fionga le loia sili, ia masalo ali amataina, ia le tato whaamoemoe o le nei fiafi, ia la tu idatu le avanoa le nei, mo sau noanga ia ona amata I leo tātou whamoemoe ma loo wharoaru lava. O mo lava na whātulau, whātalo whātu I sāam whai ngā o tātou o tunu. Pai e whale kālesia, malu whale mālo, e teinane foi ma malu whale angunu. Whaftai le tua o leo tātou au lia mai leo rua iaso, o le nei māsina fau a perila. Whaftai foi le au os taulaga ma lau whai lotu o autou tārsanga. Ia awai sa ilia o manuia man puipuinga o le tātou wa tunu. Pāwhtai atu fo I te māmatina mā tua o na o lo autou pōpō le whala ma tui le mulipanga. Ia awa whaiva matiu te o lo whenga iai tai o le tātou whainga mā lo ma tangata anu. I lava ona sauno atu le tātou tai o le tanoanga. Ia tosi te pua, le nei vaenga o le tātou tanoanga. Ina ia whaamala malama, ia vaenga e ono, e tau le vaenga sifulu. O le polo inga la fionga le kovan sili, I whalavelave whafua se. Wā ia mta upu whafua malolo ina. Pei lavon sila fia ua si ia I lunga ia le numela o tangata o
a fia i le nei wha mai, mo ova i le whaafe tangata. Ia mai ele o se mata upu e maa i le finangalo le fionga le kovana ma lutena kovana. Ia whapea fo i le nei komiti. O le mea lea ua mātou o atu ai le luma le mamalu le tunu. Ina ia whapupula ma whamala malama a tili. Ia le tātou polo a inga a le fionga le kovana. O wale pui puinga o le saonga le mu o Amerika Samoa. Ia, o le atu i le sunga le taiti o le tanoanga ia tosi. E whaasolo aia ia le tātou tanoanga. Alo whaaputai. Malo whaftai i le ua whionga i le loia sili o le tātou malo mo lau saunoanga a matalia ai le tātou whaamoemoe mo le nei vaenga o le afiafi e ma whaamaloa tufoi i sui o le tātou komiti e po le tātou panel ia mo le lava pale mai ia ma le whaavanoina o lo tau taimi e tu sai fo o le whaamoemoe o le tātou malo e hala le whaamala malamaina o le polo inga le whionga le Kovan City ala a mataloa ia le tātou polo klame. Good evening once again. Small islands in the Pacific region have been successful in keeping COVID-19 out since the pandemic outbreak began in early 2020. I have to say that they've done a tremendous job in buying time until vaccination and treatment options became available. Unfortunately, many of the Pacific Island nations are now reporting COVID-19 cases at their borders or in the community. The Cook Islands, for instance, Tonga, and neighboring Samoa recently reported new cases, in addition to Fiji and Papua New Guinea, which have had the virus since 2020. As we go to air, Samoa now has over 1,000 cases of COVID and 1 reported death. For us here in American Samoa, we have more than 4,000 cumulative cases of COVID-19. Some island nations remain COVID-free, although it will be difficult to avoid cases as border restrictions are lifted in most countries in the region and travel becomes more frequent. Now, speaking about vaccination tonight, Dr. Lovau, I'm going to start with you. Could you please give us an update of where we are with our vaccination for Mulmuli? Thank you, Kosi. So the vaccination for the coverage rate for the total population, the coverage rate for American Samoa as of this week is those who are fully vaccinated is about 82.8%, about 83% of the total population are fully vaccinated. That means they received 2 doses of either Pfizer or Moderna or 1 dose of Janssen. And at least 87.8% of all the total population receive at least 1 dose of our COVID-19 vaccination. Dr. Lovau, you have been in the forefront of this vaccination drive. You have worked as well. I believe you were working last night when this flight arrived last night. How was it? Because this is the first time we're now testing people on arrival, different from the process we had before. Thank you, Kosi. So the first flight that we decided not to quarantine or isolate anybody or to be quarantined or isolate at the DOH quarantine, supervised quarantine. So this is our first flight that we tested at the airport and released people to be quarantined at home. So there was about 255 passengers that arrived last night from the Hawaiian Air flight. So everybody went through the same process last night. They arrived, they were tested, and if they are negative, they are released to be quarantined at home. If they tested positive, they are released and transported to one of our DOH supervised isolation. For those who are quarantined, they're going to be quarantined for 7 days. So that means they cannot move out. They go straight from the airport, go to their houses, and be quarantined there for 7 days. They cannot go to the store or do anything or going out to the community until after 7 days of their quarantine. For those who were tested positive last night, there were 2 passengers tested positive, so they were transported to ACF2, one of our DOH supervised isolation. So they'll be there isolating there for 7 days before they are transferred home to complete their isolation. For those who are mole mamalo la tunu pamamalama le tatu malanga na po male Hawaiian Air ole malanga mo mo le fa pe ona le no fo isea pe no fo pui pui i no fo masani ona na tu ina to el passe se pe trade wind cities by the sea fa to ainga pole ACF I tu I fale mai tu malo ta funa ona po sa tanu male passe se lua se lauli malima
whaapea ona whai ala tau suenga i le malai waalele, a whai e negative le maua, o i lātou i o tā ua whape quarantine, pe no pui ai a inga, mo le fitu aso. No wina e whai manata atu i lau malanga, no pui le a inga, a wale whea wai, a no le tō no lātou a inga. Se uma ona no pui a mo aso e fitu. O i lātou sa whape ona mo wad COVID-19 ana pō, ma le whai ngā malanga ana pō. Ia o i lātou le ro whape ona no fo isia i se no whanga lo whape ona wawa ai e matanga luenga so i fua maloloina. La no fo isia fo i lane tangata to alua mo le fitu aso. Ai whamanatu atu au whai ngā malanga, e whape ona to e whai e se suenga i le vai aso mua. I le vai aso mua e whaasala watu le aso la to e whai suenga la au malanga, e me se la to lo no fo pui la to ainga. La to e whai suenga lo na lua le vai aso. E whaamauni ai, ele i eise isi o mauar COVID-19, o le a whaasala la watu i whaasala launga, me le matanga luenga so e fumalo loina, i aso e whai e suenga, o le vai aso o lumanai. O se whamtalanga pupu lea mai le malanga lawa e ana po. Malo whaftai, Dr. Lauvau, tā ua tele le vaenga lena e sau no iai mō tangata i en sau no mai malanga i en sau ana po. E te tau na whaano fo e sea, tu sa lava be negative, pe lena sau lau suenga ana po lai le lei. Lea la watu nei oe te alu i lau ainga e te wha no fo e sea ai mo le fitu aso. Tā ua tele le vaenga lena e sau no iai, e tu sa lava pe wa ave oi lo mauta ma lo lawa te wha no fo e sea, e wha asana e wha wa, o le turanga lea a wha mole, doctor. First time of sili, ia mo i lātou ta ua vape quarantine, o lātou ia no fo pui e fitu aso. O i lātou fo ia, e ta ua vape o lātou sa mawala lata pe mafuta manisi, o mawad COVID-19 o lea auna no fo pui ai lātou mo aso e fitu, se uma aso e fitu, ia ona tatala mai le mo walole le whamauninga kili ai, le whaintoe no fo pui a mo i lātou no fo esea mai le pasese lea lo no fo esea nei i le ACF2, ia i lātou fo ina e fitu aso no fo esea ai, ona tu atu fo i le lātou ainga e whaawau pe aso e fitu, na i ato aso e fulfa o no fo esea i o lātou ainga. Au tangata la ia le whape a fia, mo le sila fia pe le tunu o tangata ia na fia e whaanofo e sea mo le fitu aso a mai a fo i ona whaanofo e sea mo le fitu aso na toi awe fo i le a inga toi whaawau wai le fitu aso se a toa le le al sfuru wha. Se a toa le sufa aso o nofo e sea a o lātou nofo pui a fitu aso mana tua e whaila tu suenga se aso le vai aso i luma wha mauni ai o wha apea wakilia fo i lātou e whai ona ona te tala mai tu e whiawai o lātou e whiawai i tūlanga pia na masani ai. Alo whaftai Dr. Lauvau, ia atonu le nā ua manino le whaafonga mai a lo tātou wa tunu ai mai se ia i lātou na taunu mai i le tātou whainga malanga lea le po ana po i ia inga o le whaanofo e se ai oe e tu salava nā pe ona tau whaafonga mai le soundoanga le tamai tai fo mai tu salava pe lenga negative lau suenga le po ana po le ana tu watu oe te fio i lo mauta ma lo lawa e te whaanofo e se ai ma nofo pui ai mo le fitu aso. Le fa ua tau whaafonga mai i le whaangai o ingo tātou suenga. Le ala a whaangai ma le vaenga le matanga luenga le soifua ma loloina. O le mea lea e whautoi nai lo tātou atunu ina ia utangia mai le whaatala ula to le matanga luenga le soifua ma loloina. E tu sai o tātou suenga le ngata ie o na tauru mai le po ana po. Ia ngai tai fo il to telo le tātou atunu. Ai o le a whaawau ia le tātou vaenga le neo le tātou proklame. We'll continue with our program this evening. The next topic that we will be discussing is our entry requirements. Now, as countries are slowly relaxing COVID-19 health restrictions, many folks are eager to head out and start traveling again. Many international destinations are still require some form of COVID-related restrictions, such as allowing only vaccinated travelers or requiring quarantine upon arrival. Dr. Yip, I'm going to bring you in here to discuss this for us, please. The question is, why do I apply for an entry permit to come to American Samoa? Thank you, Tasi. Good morning, everyone. Good morning to the panels. Thank you. For entry permits, at this point in time, under the Governor's declaration, all entry permits are suspended at this point in time. But prior to Samoa having COVID cases, entry permits were only being approved for workers that are associated with the cannery.
who were seeking to come in to work at Starkist. Apart from that, I believe anyone else who wishes to come into American Samoa at this point in time, especially our legal residents, have to go through the Talofa Pass system. Thank you. Okay, and so what do they need before they travel to American Samoa? So they go through the Talofa Pass. Could you kindly explain the process? Dr. Yip? Yeah, thank you. So Talofa Pass entry requirements are already laid out into the system. For travelers coming in from the US at this point in time, they need a 5-day pre-travel COVID-19 PCR test. It can be anywhere in the mainland, which was different from the previous where we required the test to be done in Hawaii. So at this point in time, only the 2-day pre-travel PCR test is required in Hawaii. So those are the requirements. All eligible returning residents who are eligible for vaccination needs to be fully vaccinated as well. So that's also one of the requirements on Talofa Pass. And they also need to prove that they're a legal resident of American Samoa, or they coming here for other purposes which are approved by the GAR, which could include employment. Thank you. Okay, and so what happens? So what happens when a person makes a false statement or provides fraudulent documents on Talofa Pass? Yes, so that is also included into the Talofa Pass, I think, towards the end, where they have filled out all the information. They also check that they understand that making a false declaration is, I believe it's a Class A misdemeanor, and they can be charged under local laws for making a false declaration. That's my understanding. Thank you. Thank you, Dr. Yip. Alison, good morning to you. I'm going to bring you in here because you came through Hawaii and you went through the process before arriving in American Samoa. I want to hear, what was your experience like? Was everything smooth, and how was it? Yeah, so it was definitely smooth. I started in California and flew to Honolulu. And from there, previous to flying from California, I had registered with Talofa Pass. I would say that this software online system is very easy to use and very user-friendly. It asked me a couple different questions about my about all of my information to travel, and then it indicated that I needed to, go and get that PCR test and ensure that I had my vaccination card up to date. So then, as I got into Honolulu, I did in fact take a PCR test and receive a negative, and from there, I was asked to upload my PCR test results, as well as upload my passport information, as well as upload my vaccination card that included a booster shot on it. From there, I waited a little bit, and there's folks here who are looking at that Talofa Pass. They review your entire application process, and then from there they give you a call, ask you a couple more questions, and then later I received approvals. And on March 4th is when our federal team flew in. So we had all received those Talofa Pass approvals and got on the plane. And then once we got on the ground, we were then sent to the hotel for quarantine because we do not live on this island, right? So we had to go to the hotel. And we stayed in the hotel, and we were tested tested to ensure that we're negative, and we continued quarantine from there. So that was kind of the process. I will also mention that some of our passport was reviewed at the airport and then brought to us at the hotel. It was a very seamless process. Malo, thanks for sharing that with us, Alison. I've got the AG's got his hand up. Talofa AG again. Malo le soifua. Ole a mea lava fia whamanino I le tatou atudu.
O lo tu mau lava ia inga ma taiala po tu la fono mo tangata o lo malanga mai fafo. Mai le teimi lea ai le i o ia tātou ina popisi atu i tua ia le tātou whamai. O lona winga, o lo tau mwhai lava le malo ina ia puipuia lo tātou atunu. Ina ia malo si puipuinga. A whātu stu sātu isi atunu o langi. O tele lava ia atunu ele o iai le requirement lea o tu la fono e te tau wana fully vaccinate se tangata o na malanga atu lea pe unu fale atu lea tunu. Tele fo ia tunu ele o wha malosia ia lua ia suenga e whai aile i malanga atu i tonu o lea tunu. A o Perika Samoa ia o loo wha tu la fono ina pea ia nā a inga. Ina ia pui Amerika Samoa ai mai se lava i te mil nei o lo PC atu i tua le tātou whamai. O leisi mea tā ua silfia le malua le tunu. O tātou tu la fono a whemala ngā inga. E na o Amerika Samoa lava le territory o le stete o Amerika e ma whai o na whai a tu la fono lava tau whemala ngā inga. E umai 5 o Amerika ia whapea fo i maisi territory. E le iai se latou malu si anga whapena. Ma o se tasile o whamanuianga i le tatou territory. Wa iai le malu si anga whapena wa o le mafua anga na mwhai ei o na whasa ina le ia tangata e o mai. Na close ai le tatou border to i titi a to al tau sanga. O close ia mai iai fo i mai e inga whapea. E le o whaia e isi stete pe o le o mawhaia na whaia e isi territory o Amerika. Ai peitai. E na o Amerika Samoa, o lo mawhaia, ia ona o le malusi anga lea i ana tu la fono tau whemalanga inga. Ia, man whalo ala lava. Whawhitai mo lo whina ngalo, tato laua whionga le loia siri. Dr. Lauvau, i le mele naiti whia so soani mai ei, whaman mole? So soani atu pea i le talo whapasa, o i lato o mai whaimalanga mai i Amerika, e stawana le stala i luna talo whapasa, luas futasi aso ele i o laso whaimalanga mai ai, e lua suenga, o le suenga mua i 5 aso ele i malanga, e whaina whai se o seno wha po whia lava o la lai le tangata a ele tau le sau whai Hawaii. So 5 aso suenga na 5 aso le malanga e whai so po whia lava le stete o la lai le tangata malanga. A le suenga lua sur fasu valu i tula e tauna whai Hawaii. Ai le i malanga mai. Se ta ua fo ina i loa tangata. Mo i lato uma mai le 5 tau sanga alunga ilunga. O i lato leo ua wanga waa mo tui. Ia whai uma tui pui ia ele i malanga mai. Ma ia maua uma ia lato suenga. Ma lato e patui e tu ilunga talo whapeas. Ai le i malanga mai. Malo whawhitai. Was that you, Justin? Did you want to contribute to that? Was that your hand up or not? No? Okay. Thank you. Malola whawhitai on sai. Thank you, Alison, for your contribution, and also AG, as well as Dr. Yip and Dr. Lauvau. O le nā ua whaamala malamatu e le awhionga le tātou loia sili, e le ngata leo tamai tai whomai, ia Lauvau, ma le sunga le whomai a Yip. Ia aia inga o lo malanga mai te tonu o le atunu. Mo le sila fia o le tātou atunu o pepa nei, pepa on tau sisila mai ai, o lo mawhai ona e sila ia i lunga o le o penga te whailangi a le tātou malo, le American Samoa Government.gov, o ina, e maua o mai a whamatalanga nei, le whailata mawhai le tātou komiti ina ia whaalawido atu lunga o le tātou televise, ia vaenga malawa le tātou polo inga pei ona sauno, ia ila whionga le tātou kovansili. Ai o le afanga solo le tātou proklame o le si vaenga le lao, o le tātou proklame o le vaenga o le tuinga o tangata whainga luenga le malo. We'll continue. The vaccine mandate is a good, I would say a very good move, because we know that the vaccine is both safe and effective, and the FDA has fully approved it. The mandate will keep not only employees safe, but it should protect their families and friends as well as the general public to the extent the employees deal with the public. Now, vaccines ultimately benefit the recipient, but the protection also extends to those around them as well. It also helps protect people who have not mounted an adequate immune response to the vaccines and children who are not yet old enough to get vaccinated. Now, Dr. Tuanga, you are going to address the government employees vaccine mandate
la tu watu lau fionga le tamai tai fo mai se e sau no le vaanga ta o le nei o se tasi le nei o vaanga ta o tele o le polo inga o le faia leo tu o tanga te whainga wenga o le tatou malo whaalon lava. All executive employees of the American Samoa government, including career service employees, political appointees, and contract employees, they are mandated, under this declaration to be fully vaccinated. Ia ila tona wa umona fa'atunuina ilalo o le nei polo inga. Ea fia I fo ila wa fisili nisi pe fa'afea ia semi-autonomous agencies. O vaenga tu ma oti lea o le tatou malo I aile falmai o le ASPA, ASTECA, ia ma le kolisi tu whaatasi. Wa uma whai ona whai la tau ia inga, ia ma la tau ta iala e te tau ona usita ia fo ia la tau le whai o tui pui pui o tangata whai ngā duengoro ngā lulua I tonu o ia vaenga o le malo. Malo, e mawhai nai whaamalam la maina ia le mafuanga o le aia inga le nei whaamolmole Dr. Tuanga. Ina nei I whesiri fōi po le ala me ua whaile nei mandate mo lo tuinga o tangata whainga wenga le malo whaamolmole lava. Ia ole nei polo inga. Ia ona ole tamawhailea ia malu pui puia. Ai maise ia le mamalu le atunu. Ai maise lava I lato o lo I to tonu o fisa ma vaenga umole o le malo. Dr. Lauvau, o le te vai atu fia sau noa sa au ai le vaenga le o le tātou tuinga mō tangata whainga wenga le malo. Sau noa ia lau fionga le tamai tai fō mai le tāu o le tui le nei. Ai maise o le poloa inga le fionga le kovana siri ina ia tatui tangata whainga wenga le malo. Ai iai ona ai iai inga fo ia na tu atu I mo I lato na mafu anga wha le kalesia. Ia pei ai se tūlanga fo ile mo mai tū mau, ngasa tū mau wha mole lava. Whakatai mo City. Ia o tuinga po o tuinga o COVID-19 o lo whaamalusia I tangata whaingaluenga mo o whaingaluenga I le matangaluenga soifua maloloina, po lato ta ua healthcare workers, o le whale mai, lato ta ua first responders, po pe o le vaenga leo, vaenga fui mo, le EMS, lato umana lo o whaapea na whaatarasaga ina ia whai lato tui pui puia, ina ia pui pui mai lato, una o lato lea lo whea ngai man ngā luenga, lea ngai ma lea tunu I le whainga o tui pui puia, I le whainga o suenga, ma le whea avea ina o tangatai I ta avale ave le ambulance e avato le whale mai o lato na e te tawana whai o lato tui pui puia. Ai mese lava whaopopo e ma le booster, ua peonta o lo whamaunia o le booster, e pui pui ai tātou awaine I maitinga ina COVID-19 pe o toi stūlanga tau fia whale mai mato o toi ni stūlanga le te tauano o ai pe a whaapea I tangata nei so o lo whaamalosia lawa ia tangata whaingaluenga nei na ia whai o lato booster dose ai na ia pui pui ai lato mai le whaamai na awane tinga ina pe tau fia le whale mai. Ma tangata o lo ngā lulua le malo Amerika Samoa ina ia whai o lato tui pui puia. Ai mese lama fwoi o lato booster dose o a pena sila fia. Te le matanga luenga lo whaapea o na whai o lato o lo whai lato a fwoi lo ia lato pokalama e a fwoi mole atunu ai whaapea no mai atunu I te tonu e lato pokalama pe o food stamp, vaenga le wiki, a vaenga mana le o mai lato lo o whai lato pokalama ni a vatu I whafo le atunu e lato o mai e whaapea I tau on whai lato pui puia. Ai mese lama lato booster dose. Mole exemption po I lato ele whaile tui o na o tūlanga o nis tūlanga iai po o mai me whapena o tūlanga na o sila ele malo mo I lato ia lo whapea o na vato la ko exemption ia lato whatarasanga I whaina whai lato tui pui puia o na nis tūlanga I whaamai po nis tūlanga I le o tau e lato pe o tūlanga whaatapua inga me whapena ia o mea na lo sila ele malo le malo Amerika Samoa e tūlanga whapea pe o na te tau o na whapea o na talia ia fautuanga ia awane I whai o lato tui puia. Tai. Malo whawhatai. Alison, I'm going to, if you don't mind me asking, because we're talking about the government employees vaccine mandate. And I know this is one of the things that you spoke about quite often, and that is the importance of everyone to get vaccinated. Yeah, absolutely. It's very important for folks to get vaccinated. It's one of our preventative measures to in the event that you do get COVID-19, your symptoms may be lessened as a result. So I know there's some folks that still
require the first dose of the vaccine, we do encourage you to get that. And it's really important for those of you who are older, overweight, have have health conditions. And it is also really important to get that second dose, because that second dose helps continue on and make you fully vaccinated. But what's also important, so I understand that there are a lot of folks out there that haven't gotten their booster shot. And that booster shot's really going to be a good protective measure against Omicron, which is the variant that is here on the island. So you should definitely look to go and get all 3 of those vaccinations. That booster, if you were vaccinated last vaccinated in no, you can be so the vaccination Puna Diwa, and that's open 8 to 4, and on Mondays and Wednesdays it's open 8 to 8, which is really great. That's targeting those folks who are working during the day. And then there are other vaccination sites as well up in Leone in the health clinic there, as well as Uli in the health clinic there. So please come on down and get your vaccine. Thank you so much, Alison, for your contribution. AG, you've got your hand up. Lawafionga. Yeah, whaftai mo le avanoa. E pei la mana si le fia ina wa matali no fo inga le fionga le kovana ya le manu ma le fionga lutena kovana ya Talawenga. Ya o le isi le me mo mua lava na whai el kapeneta ma taitai o le tatou malo. Ina ua maua mai a tatou tui pui puia mai fafo i Amerika. O le o lea e whai ma whaataita inga mo le atunuu. Ma whai latou tui pui puia. O le fina ngalo le fionga ko wana tangata o whai ngā wenga o le malo. O tangata o lo o I lalo o lana wa iwa inga. O lo o whai ngā wenga mo le malo. Mai tā ua ia te ia o lana fionga. I le saunga le mu mal soifua malo lo ina o tangata whai ngā wenga o le malo. Ai meise o lātou o lo tautua ina le malu o le tātou atunuu. O le mele e tā wai o na whai tui pui puia. Pui pui ai lo lātou soifua mal saunga le mu wha pēr foi ma o lātou a inga. Ia mai e le lei foi le whai ma whateita inga. O le gold po le sini na whatulanga le fionga I le kovana. O le iwas 10%. O le mamalu o le atunuu. E te tau o na maua tui pui pui ai e lua. Tasi ma le lua. Ia ai whaftai le tua. O le mamalu o tangata whai ngā ruenga o le tātou mālo. A tu whātasi o ova le 5 afe tangata whai ngā ruenga. Maua ausia le ova atu le iwas 15%. Iwas 15% o tangata whai ngā ruenga o le mālo. Wa uma o na whai tui pui pui le tasi ma le lua po o le full vaccination. Ia, e iaia exception pe ona tā ua. O te tonunga whaatapua inga, sincere religious belief. Ia po ona o se exemption tau li soifua malolo ina, ia mal disability. Ia e mawhai ona le tau whai ai lalo tu la fono, ia tui pui pui ia. Wa o ia mata upu o uma foi on fatu tu la fono I fafo I Amerika. Ai ai foi la ma le meta o the booster requirement. O the booster requirement ele mo tangata whainga wenga uma le malo. Ai mo certain types of first responders. Le iai tangata whainga wenga o le tanga wenga o soifua malo lo ina, healthcare workers. O tangata o lo whainga wenga wha leo leo, police officers, tangata o lo tinea tato mu, firefighters, emergency medical technicians, ia whapea fo I o lo whainga wenga I le to ese, ia whapea ma le juvenile detention center, ia ma o lo whamalusia fo ia tato whanmole ai ngase, ina ia whaatula fono ina ia le tulanga, le booster shot, ia mo tangata whainga wenga o le whanmai. O le mafuaanga o lea whamoe moe, to si ma le malu le tatou o tunuu. Ngata ia,
o lo fea ngai mal tato watu nuu I taimi uma maso uma mai te tau ana pui puia I lātou a wa maua ia studies ia masue suenga o tangata maua lātou booster shot e te lele avanoa e le tau fia il whanmai pe le tinga ina I se ngase o lona winga a maua lātou booster shots ia ele o I le whanmai ia pe le tinga ina il whanmai e te lele avanoa mai whaiona tatu le whaia le tūlanga ona I tangata ia o tele tangata wa afia I le nei whamai mai it's going to cause a lot of shortage le puipuia ia tatu first responders ia na leila I o tausi mai ma fo mai e tausia ia e o ngase le aini leo e tausia le soifua le saunga le mu o tatu o tunu ia whapea ia le official soifua malolo ina e whatiro ina tele o ngā ruenga tā ua. Malo, whaftai le whaamalamlamai no le vaenga I lau whionga I le tatu lo I sili. Dr. Toanga o le naisi I mailu a au? I'd like to echo the comments by the AG, the importance, for us leaders, to take the lead. O le vaiaso, urua nei vaiaso, o whamalosia I mo tanga sengase le tuile o le booster, e pe ona sauno I aila fionga a le lo ia sili. O le mea na mai tauina, ia ua vaai atu le lisi. O le tele au la tau ia, e taita ia vaenga ia le tau mawhai, e o mai e whai le booster, e le I whai ala tau tui. So taua la na, how can we tell our employees, e o mai e whai le tui, ala solo mua ia tātou le whai ia, o se reporti fia fo ia wa umalele ana, tui la tau ia whai taita o vaenga ia. O le si whai mea tāua le tui le booster, e iai whai la tau ua telefoni mai, wha mole, ia wha manatu le atunu, tanga I lau tui, lau card, le pepa leo lau o tui, o isi o la tau le iloa, Io ina ele matau dia I la topo a toa le 5 masina o te taunto e fo I mai wanga va ala tau le tui ai le se me o iai e fai e fo iai la tunu ai e se fesili o le ilo le card o ele mana tua le taimi muli o le tui lona lua ia e mfai lava ona bala au so I fo malolo ina e sia ki fo po o tala fianga I le taimi ia e avatu fo I le vaenga matou le mamalo le tunu ia le taimi pe a fai e taunto e fo ia pe a fai wa ngalo o le ilo fo ile le card le fo mon mole pa tai mo aba no Malo whaftai Dr. Toanga mo lau whaasoa tu sai fo le tātou mata au pu le ia o le leia lau sao noanga whapea fo ile so soani atu le whionga I le tātou lo ia sili ia le ngai te leo le tamai tai fo mai a lau vau e tu sai le mata au pu le sa o le leia e tā ua ia o le whai o le tui pui mo le pui o le soifua o le tātou tunu ai maise lava. Le nai tā ua Dr. Toanga I le tātou talanoanga le vai aso na te nei le tā ua o le whai o le tui pui ai maise le pui o la tolo o tausia ia o tātou matua tausi. Wafo o matua tausi na nofo le fale o la tau nei e wheo i atu o mai e tā ua I la le pui a ala le whainga o tātou tuinga ia ma tātou puipuinga masani o le tātou koviti pe ona sauno ia le tātou komiti le nei a fiafi ai malo whaaftai ona o le tātou taimi a fia whaasaoina le a whaanga solo isi vaenga o le tātou talanoanga will continue. This time we're going to panel members, we're going to discuss price gouging. Now, one of the many problems that arise with the public health crisis is the shortage of essential medical supplies, like masks and hand sanitizer. Now, when these items become scarce, some businesses try to inflate their prices to make a higher profit when they know they can still sell these necessary items. These high costs on goods during disasters or emergencies can seem unfair and make it difficult for those who need them able to afford them. During these stressful times, it's important for our people to recognize and report price gouging when they suspect fraudulent activity when purchasing items. Justin Tuyasasopo, you are the right man to address this issue because you've been around, you run a business yourself, one of the biggest telephone companies in American Samoa.
Can I ask, why do shops do this? Thank you, Tosi. The simple answer to that question is that when business looks at a demand that is increasing and the supply that's decreasing, it's normal for a business to raise their prices, right? So, for example, we saw during hurricane season the scare around the island. You see the prices of water, cases of water increase, right? So that's because of the relationship between supply and demand. Now, the price gouging, as you had mentioned, during a state of emergency, as what we're undergoing right now, businesses are not allowed to do so, right? Businesses are not allowed to raise their prices for services or goods by more than 10%. Right. I'd like to take this opportunity to also mention that sometimes the increase in pricing may not be because of the demand and supply. It may be because their costs have went up. So, for example, with the increase in fuel prices, increase in transportation costs, if items are shipped via air freight versus ocean freight, it's much higher than ocean. And so all of those factors go into play when a business sets their pricing for the market. Now, if that pricing changes from prior to the state of emergency and then during the state of emergency by about 10%, now that is not allowed according to Title 27, Chapter 9. Justin, can you walk us through the process? Because, you mentioned something that actually happened. I remember when we first reported on the outbreak, when the first declaration first went out, that same evening, the price of water went up from $6, $5 or $4 it was previously to almost $7 for a case of water. And people posted about it on Facebook. Can you please walk us through the process? So if they come to the shop and they see this happening, what do they do? For starters, I would grab a copy of the receipt, or at least take a picture of the pricing. Grab the name of the business, the location of the business, what is the specific item. So in this case, let's say it's water. And then make sure that they also have proof of the previous price. And then the receipts, as I previously mentioned, and then submit these information to our Department of Public Safety, either by calling 633-11111 or 699-1111. They could also email all of these documents to tafunasubstation@gmail.com. And then after they do all of that, then they can go and post on Facebook. And don't get into an argument with a shop owner. That's not good. Yeah, I highly recommend that we leave the enforcements to the respective departments that are supposed to make these enforcements. And then by us reporting it, it allows for the enforcement DPS as well as the legal affairs to do their job and then make sure that those businesses are reprimanded accordingly. Because as you said in the beginning, this is not a good practice, especially for community at large, especially when we're undergoing such difficult, trying times. Thank you, Justin. Lawa fionga le lo yisili te fia whaapopo mai le whaamalamlai mai nao le tatou vaenga lea le sii no tau o loa le tu sai ma le tulafono ai mai se lava I teimi o polo inga whaapeneim whaalamlava tupu whaafosei whaamormole lava. Whaafitai mo le awa noa e te tau I e olo o pulea I pisinisi o na maua le alofa tangata o le atudu. I teimi ia ua tupu ai whaalavalave whaafosei. E le tau ona lato take advantage inga ia tangata o le atunuu I teimi whaapea ina ia matua si ai lunga I tau ma maua ai a lato polofiti. O le nganga leo tulafono ina ia awan ne I so ona
si lunga pisinisi a lato tau o loa ia ma au nanga necessary services ia basic food items ia ma basic goods o mea o lo mana o mia ele malu la tunu I temi o fala lave fa fo sei ia mai le tauna so na si lunga tau lao na li poti il faleo leo a fai le suenga ale mtanga wenga o saunga le mula tele a leo ia ona mai le I le mata ofisa ia ona faila leo le charge I le na pisinisi ia po le wa pulea ia le pisinisi o te loa I le asolua o neiva yaso ia tau nu mai ai le o ti mua lava o le price gouging se ta falo loa mai le ofisa o le sa le mula tele mai o le wa umana o fatonuina ia matou lo ia ia faila ia le molianga o le mawalunga o le sala I le teimi mua ia e afe tā la teimi mua. Well, whaftai. Justin, did you whaftai lau whionga le o yasiri o le tātou malo? Justin, did you want to add on to that before we move on to the next topic of our discussion? No, I'm good. Thank you, Justin. Thank you, Justin. Thank you very much, Justin, for your contribution, and also to AG. Thank you for explaining that, because yeah, I can say that it actually happened. Price gouging actually happened. When the declaration first came out. I'm not sure whether that is still happening, but we haven't heard anything since. But thank you very much for explaining that. O le nā ua whaafonga mai lo tātou tunu upe na whaamalamala mātou e le tātou lo yasili e le ngata lea o le sunga le whaatun sili o le company a le Blue Sky. Le tūlanga o iai le si ina o tātou tau o loa I le tu sai ma le tūla fono. O le nā whau whaamalamala mātou le whionga I le lo yasili. E le te tau na tupu ia whainga. Awa e ei whaasalanga o mai ona whaamanino atu I lalo le tātou polo inga. E ono a whai nai lau pisinisi pe a whai e te whai le tūlanga. Tasi le awhi tā lal nā pe ona whaamalamalama mai e le whionga le loia siri o le siwa henga le nā o le whaasalanga pe a whaapea e whaamaunia. Na e whai le tūlanga tu sai ma le tu sai ma le tūla fono. O le se lo le tātou wa le se tātou mata upu e tu sai o le tātou tino maliu pe a whaapea tūla I mai se tūlanga whaapea mo le whiawea ia o tino maliu e au wina atu I whafo ia ma tino maliu e whia au mai e te tono o le tātou o tunu. Laua whiaunga I le tai whaipule Andra Samoa la atu watu le avanoa se e whaamalamala ina o le tātou o tunu. Aia inga I lalo le tātou polo inga e tu sai ma le tūlanga I tātou maliu e whia au wina mai te tono le tunu. Ia e mese fo I maliu e au wina atu ma le tunu e au wina atu whafo ma le uwha lava. Whaftaimo le wanoe lau sunga tosi, ia ma le tātou mamalu tātou komiti, whatalo whātou tātou atunu o mamalu. Iau le nei mata upu, se mata upu tā ua lawa I tātou, o wā tātou tūma ngā nuu, ma tātou alofa fo'i o tātou tangata o mali liu. I telere o tātou tangata mali liu, mai I nui whafo. Ai iei fo'i ia poloa inga ma tūla fono e malu pui pui a eilo tātou tunuu. O maliu mai whafo, ia o maliu ia mai le tātou casket, po pusa oti fo'i, tūlo me tunuu. Whapea fo'i o maliu o tino ua whaaliu e fuefu. E mana o mia lava I le poloa inga ina ia ke so tai ma le ofisa o le soifua malolo ina e mawhai ona whaamaunia ai le tele o nai pepa fo le mafua anga ua maliu ai se tasi e pele ia tātou a inga mai whafo lea I le ofisa o soifua malolo inga wai ai le lau pepa e tau o le death certificate le mafua anga. O te leo tātou maliu e a mai I nui whafu.
ia o maliu ele COVID related, but e iai fo o tatou maliu e COVID related, ai e te tau na ia polo inga, ina ia fiso tai ma le ofisa o le saifua malolo ina, ka apea fo'i ia le ofisa o le lutena Kovana, o le tele ia o le fisosoani e maua e fo'i e maua I tātou e mawhai ona whailo atu e lātou. I ei fo'i numera o le ono tolu wha tasi ono I le ofisa o le Kovana lutena, ka apea fo'i ma le ofisa o le saifua malolo ina I le numera le alua tasi iwa. O le numera ana e fia tangata e telefonia wifi mo fiena manatua. O le au maia leo tatou tino maliu, ia e iai la asanga e malu pupu iai tātou pe a taunu umai. Ai o le tele lava o fo'i o fesota inga e whai nunga le emaili ma le downloading o necessary documents. Ie au mai lava I le a inga o ona le maliu, ia e taunu umai ai I malai wa alele. Ia e mawhaila ia na awatu I le whale mai. But o loo iai le whaatulanga ina I le temi e mai ai whafo maliu, e whaamulmole atu tatu watu nuu. I utanga ia le nei poloa inga, e wha lava I tu la, e te tau ona whaamai ai, ma o loo tau sisi lava le whai numera le se furu tangata I totonu, ai lua se furu I whafo. Ai o le poloa inga lava le nei o tatou maliu I le casket, ka pia fo I mai maliu liu e fuefu le tino, e fiso o tae I le ofisa o soifua malolo ina awa e tele nai documents o loo mana o mia. I mawhai ei o na whai le whiwhilinga foi, a le gar po I lutena Kovana, pe iei nai mea e le o mai a ea, e te tau o na satnet, ai o le tūlanga na o iei tatou maliu. I ei foi o tatou maliu I nei e te tau lava na utangia le poloa inga. Awa o le poloa inga nei o loo tōwhia ai le ofisa o le Homeland Security. E maua lea le numera ono iwa, tolu walu 00 699-3800. O loo tōwhia patino lava se funeral coordinator. E ngā lulu e whaatasi ma le officer soifua ma lolo ina, whaapea ma le whale mai, ma le officer Lieutenant Kovana. Ina ia tau sisi lava I poloa inga, ina ia whaamaea ma mautu, ia fuafuanga a ina, awa e iei ia aso, e patino lava ua na o mia foi whaatau sanga le a ina. Ia, o le sina whaapopo atu sina whaamtalanga le e whaamamalama atili ai, ai o loo sauni lava e tali ni whisi. Malo, whaftai lawa whionga le tamai tai whaipule mo le whaamalamlamaina o le vaenga tāua. Ia, nai peo na saunua, le lau saunuanga tāua I o vaenga ne o le tātua nganu, ai maise lava, pēa o mai teimi o saudinga o maliu, matulanga o mawhapena, whaftai mo le whaamalamlamaina. Dr. Yip, could you please explain the process of transporting human remains to and from American Samoa, please? And thank you, Tosi. Yes, in terms of policy at this point in time, DOH does require certain documents to bring human remains of any form back into American Samoa. So the documents will be specifically the death certificate. If it's in a casket, then we request for embalmer's certificate to also state that the casket has been hermetically sealed before being transported. In the event that it's cremated remains, then we also will require the cremation certificate. Together with those, we'll also require a transit or burial permit. Once we have received all those documents, we will review all the documents and provide an approval letter. So once DOH has approved that, we'll also submit to the Lieutenant Governor, who's the chairman of the COVID task force, for the final approval as well. So once all those things are in place,
the human remain may be transported back to American Samoa, either through the weekly cargo flights or also on the Hawaiian airline flights that come in. We also do occasionally get human remains from neighboring Samoa, so that's also permitted as well, and the process is essentially the same. For outbound human remains, they usually need to come into DOH as well to contact us to process all the necessary paperworks that wherever the human remains will be, to whichever state it will be transported, they probably would have their own state requirements as well, and we will facilitate in assisting families with whichever documents are required. Dr. Yip, if the question is, if the disease passed away from COVID-19, can the disease still be transported to American Samoa? Yes, Tosi, the answer is yes. There's no issues if the death is directly because of COVID or related to COVID. Human remains because of COVID death are still permitted to remain. We probably would remain more vigilant with those bodies because of the risk of any accidental transmission while during the funeral process. So bottom line, yes, they are permitted to return to American Samoa. Malo Faftai, Dr. Yip. Alison, I love saying your name, Alison. Alison, I believe that FEMA has financial assistance that's available that people can apply so that they can get this financial assistance from FEMA. Can you walk us through it? Can you tell us how people can apply? Fa'amole, Alison? Yeah, absolutely. So if you lost a loved one, you can call the COVID-19 Funeral Assistance Helpline. That is 844-684-6333. And this hotline will help you put in your application with a FEMA representative. It is multilingual, so there are services available for that piece. And what you'll be doing is, they'll ask you a bunch of questions, and then you'll put in that application with FEMA. And I do also know that that TEMCO here is assisting individuals in putting forward that application. And so if you need any assistance, that is another support system for you. Some of the documents that are required include an official death certificate that shows that the death occurred in the United States, including the territories and District of Columbia, and that the death certificate does show that it occurred in American Samoa. Let me see here, what else? And then from there, you will, be walked through the entire process with that FEMA representative on application. So again, it is a call in, and they're open from 9 a.m. to 9 p.m. Eastern time. So I believe that's 2 a.m. to 2 p.m. American Samoa time. So when you want to call, that's try to get in, call in before 2 p.m. here. Thanks. Malo, Alison, thank you very much. It's so good to know that we've got that available for families during these difficult times. Lawa fionga le loia sili, e te fio whapopo mai le tātou mataupu lea? Ia, whawhitai mo le awanoa. O nā ua sauno atu ia le sunga ia Alison, o le taitai o le FEMA tonu o Amerika Samoa i nei fo i vai tau. I le mamalu o le atunuu ia po o a inga foi ua a mia o lātou tangata pele ia ona o le nei a whaamai o le COVID-19 mo mua lava ona whaamai se atu i le paia o a inga i tū tele mai tū taulangi ia ona o le wala au paia le atua i e pele ona o le nei a whaamai ai o le saunoanga le tamaitai o le FEMA o Alison ia o lo maua se soani mai le FEMA mo a inga wata penanga
ia o toi sauninga ia malmaliu o nei ye pele foi to wainga ia male tunu o no le nei fala velave ia no fale tua fa mafan fanaina le pa ia o ainga ia wali to e seo o nisi foi pele I to ainga ia matato malava fa tai. Ia, malo fa ftai sa no ela ofionga le loia sili ia e pe ona fa matalatu ele tamaita ia Alison o le office o le EOC le te fionga le TCO o inae fa to ai mai e talu sanga mo le talu sanga ina o so soale nei a wala mai le fima mo nisi fa matalanga fa so tai mai le office o le EOC ia ona fa penale ona lato tamu fai e so soani atu mo na yo tatu ainga ia na maliliu ia tangata ona o afianga o le whaamai o COVID ia ia inga o le whainga o ia talo sanga mo le sirifia le tātou atunu. Ia la whanga solo le tātou polokalame o le tātou o mai I le tātou mata upu o le emergency reciprocity for medical assistance from outside of the territory. Alison, I have to come to you first before we go to Dr. Tuanga on this particular issue. Can you please tell us what is the emergency reciprocity for medical assistance from outside of American Samoa? Because this is one of the topics that people, especially those on our Facebook Live, when this first came out, they just wanted to know how we go about doing this and also how they can assist our islands from outside. Yeah, absolutely. So the emergency reciprocity authorization grants temporary licensing in American Samoa for medical professionals who are already licensed by a U.S. state or territory or the District of Columbia, so that they can provide medical assistance here to the people of American Samoa during COVID-19. These medical professionals they could be physicians, nurse practitioners, nurses, and pharmacists. Some of our federal medical responders working for the American Samoa government COVID-19 response are here today, and they're all under that emergency license reciprocity. Well, thank you very much, Alison, for your contribution. We'll come back to you later once we restore connection, but we'll go to Dr. Tuanga now. Lau whionga tamai tai fomai, se e sau no ia wha malamalama le tātou tunu ura vāenga le neo le polo inga le whionga le kovan sidi wha mo le lava. Aftai mo le avanua tosi, ona e talu ai o le tāua I o le vāenga nei. Ona e pei foi ona sila fia ia I teimi o tātou ia nei I le whaamai ua o atu I tua le atunu o le sosoani ai la tau a mai le malo tele o lo e meise a fo mai ia se mai tai tau si mai o le vaenga le talavai ia ai o le mautanga senga se wa maua mai fo I se sosoani mo I la tau o lo whainga ruenga isi ancillary services pe o le lab o le respiratory therapy o se whaamama a benga fo ina mo le whanmai e meise fo ile so I fua malolo ina ona o le mawhai, ona maua mai o le sosoani, ia se tau sosoani e lau whainga guenga. Ai wa whai fo istua telo la toa, a ua maua I le virusi o COVID. A watu ai fo ila nei awa no e whaftai atu ai la fionga kovana. Ia e mai se fo I le lutena kovana ma le task force, ia e le sosoani malosi. E awina mai ia tangata nei. Wa e wha moe tau nu mai fo ila tau I le astoana I man lava yaso. Ai ono tūlanga e whaalai sene ina ia tangata ia medical professionals. I o teimi nei I lalo I polo inga. Ia ua mawhai ona whawhainga luenga I lato e mai le sosoani. As long as o lai le lei lato o tūlanga le lei o lato lai sene. Ia ele o iai fo inia whaina mani maka le tala whea ngai. I mwhai ei ono mai lato. Whainga luenga ma mai le sosoani ia. Ai mai se lava o lo tūlanga lei o lato lai sene I le malo tele ia po territory fo I o lo whainga ruenga mau mai ai lato e sosoani mo le atunu. Whaftai. Malo whaftai. Lau whionga le loia sili? Ia, whaftai atu mo le avanoa. Ia e pe ansau no atu ia le sunga le fomai ia toanga
ia o le nei vaenga o le tatou polo ingo se vaenga tā ua. A whai e tau te o I le process masani lava o le Health Regulatory Board. E whaalaise nei nā ia ni tangata fō mai mai atunu I whafōpo Amerika. Ia e whaisina umi. Ai o lea ua polo ina e le kovana. Ia e pei lava e o kometi lava. A whai o le fō mai po le tausi mai I Amerika o na stete ma territory wa laise neina. Ai le I suspendinga. Ia lana laisene I nā stete ma territory. Ia e ma whai ona o mai e fsosoani. On kalate I le whanmai. Ia po le Department of Health. Ia pe fsosoani so se vaenga lava o le tatou COVID response. Le e tau whai ai e puipuia Amerika Samoa. Ia mai I effects o le tatou whamai nei o le COVID-19. Ia, whawhitai. Malo whawhitai, ono lewa, o le mawase sota inga ma le tamaitai Alison. Let me whawhitai la wafionga loia Siri. Alison, is your connection back on? I can see that you would like to contribute to that again. Thank you. Over to you, Alison. Yes, I think you all heard my explanation of emergency reciprocity, and I just wanted to say that it is very helpful to have that emergency license reciprocity for our medical staff here on the ground from the federal side. It allows us to seamlessly work with all of you and not have any negative repercussions when they return to their day jobs. So thank you all for that. No, thank you. Thank you, Alison, and your team for helping out our country and our people, especially during these difficult times. Thank you, Alison, and your team. Lawa fionga le loia sili, ona o lewa tatou o mai de si ui o le tatou polokalame, pe iei si vaenga e te fiasau no iai ia ona tu atu no le ava no isi sui o le tatou panel, o ina wha umatua ilo le tatou polokalame, wha mole lava. Ia, whawhitai atu I lau whionga tosi mo le awa noa. O le aso atai ao, ia tau nuu mai ei nisi fō mai ma tausi mai. Le ngata I le New West Group, ia e whapea fō I le malo tele. Tau nuu mai tai ao I le aso lua o Aperila po le aso tonai. Ia I le waa le Mikeli. O le sina sosoani I tātou whanmai ma le tātou o tunuu. Le ngata fo I lea, ia o le vai aso fōu le aso fitu o Aperila. Ia e tau nuu mai e fo I, ia leisi au malanga. E sosoani le tātou whanmai ma le tātou o tunuu. Moni lava o lo o I lunga ia numero tangata mali liu. E whawhitai le tua. Whawhitai le tua. O le au o mai fsosoani mai Amerika ma fafo e fsosoani le tatou whanmai. Ia le ngata fo I lea, whawhitai le tua o leo whaalongo atu ia li imatamaitai fo mai. O leo a mata o na sau I lalo numela o tatou daily cases o cases o le COVID I aso taitasi. Wa mata o na sau I lalo. Ia ia I le tua. O le tātou polo ingal nei e mai I le aso sfulima o mati e whaangata I le aso sfultolu o Mapelila. Mai e te talo. Ia o atu I le aso sfultolu ia po le vai aso lona lua o le tātou masina nei. Ia ua whiololo nei le pau o tātou cases. Ia ai talo pe I le tua. Le ngata I le tātou talo I le tua mo lan malolonga mana. Ia tā ua lava le pe ona tau atu I na isi foi por kalame o le tātou whamoe moel nei. Tā ua le ngaru lue whatasi. Tā ua ele, tā ua le personal responsibility. O tangata lava ia e nā sila fia lona tiu te wha sitseni po le tangata nuu o Amerika Samoa. Tā ua lona pui pui ia te ia, lona ainga, ia malona tua oi. Ia mawhai o na
tātou taunuu I se taunuunga manuia. Ina ia mwhai o na vave o na maui atu pe whaalaititi ina. Ia nei cases, ia matangata o loo mali liu I lewa yaso ma lewa yaso. Tātou ngā lulue whaatasi Amerika Samoa. Ia ma ia lava pale. E leo toi mamau. E leo toi mamau. O leo a mata on tātou mōri bawina le sau I lalo o tātou daily cases. Ia, whai e foi I fuafuanga le malo o na tau te tala nisi o sā ia po tapu. Awa ngā lawali nā o le wha moe moe mai tau wina o sau I lalo tātou cases. Ia, o na tala leo o tātou tapu masa. Ia, awa le wha moe ia stau loto le tātou watunu I se saulo tonga. Ia, le ngata mai le wha mai. A ia whai ai ia tiu te mga luenga ma fuafuanga masani ai. Ia whaftai mo le noa tosi. Whaftai I rawa whionga I le tātou lo I sili. Dr. Toanga, ia la tātou amata mai nei a oe, final comments, ai li mai al tātou polokalame mo le nei vaenga le fiafi ma lo whaano lava. Whaftai tosi mo lo oa wanoa ia e whaftai Amerika Samoa I lo o tō ono sai. Ai mai se hoi o leo sita ia o tapu le nei whaamai ia ma le lango mai na ruenga. Ai whautua tu pea. Tausi ma pui lo so I fua ma lo loina. Ai mai se lava o tātou tamā ma tina ma tua. La tō lo whatau tolia I mauta ma lawa. Pa manatu atu foi mana o mia le sosoani whanau la iti la lo mai o le 5 tausanga. O nei leanga waa la tō mo le tui pui. A ta ofi la tō I ainga wa o lo wa aia pia o lo whea rea ia tua I lava mwhanau. Ia o snafo I tu e mana o mia I lava le sosoani e seo tatou atu nuu. Ia ai mo le mai le mautanga se ngase fo ia I talu ai. O le isi nā mea o lo wa aia le taimi nei o tatou tangata e tele o la tō mai tu mau ma a fianga a. O le mea na ia ua manuia fo I la tō ina ua fia le wha mai I le siama o COVID. Ia e o umi fo I ona nofo la tō whal mai. Ona o nisi ma fuaanga tu ngā o la tō o lai mai ma sani pe o suka to tamawalunga ma tulanga whapena e umi a inta o fia la tō whal mai. Ia e whaftai Amerika Samoa mo talsanga. Ia ma le nofo te talo fo I. Ia mo le au whainga ruenga mai se lava la tō first responders ma essential workers I nei vai taimi. Ia whamanuia le atua whaftai mo lo ua wanoa. Thank you, Dr. Toanga. Alison, final comments before we wrap things up. Thank you. Yeah, thanks for the time. It's been really great to speak with all of you about and the public here about the governor's emergency directive, and I like that we're able to share our stories and are able to talk about this as we move through this COVID-19 response. So thank you all to the public for being patient and listening to this program. Thank you, Alison. Rep Andrew Samoa, we'll give you the opportunity. Yes, thank you. Thank you so much. We need to learn to live with COVID, but we also need to change our behavior. We want to cherish the freedom, but we also need to consider so much of the first responders, the doctors, the nurses, our federal partners who have left their families to come and help our community. But when we see that we have so many people attending these funerals, more than the designated number of 20 and 10, we kind of look at the spike of these villages that are increasing after an event of a funeral or wedding or something. It really breaks the heart where the health first responders are working day and night, hardly have time with their families. So we really need to consider also to work to lessen their burden by changing our behavior and just following and staying home so that we could
have a safe environment where the COVID doesn't spread fast. So that's all I want to request to our community, to consider our health caretakers and the providers so that we can help out and follow the rules that is trying to protect our community. Thank you. Hello, Faftai, la wafionga tamatai faipule. CEO Justin Tuiasosopo. Thank you, Tosi. Nothing much other than to remind our community to get vaccinated and continue to stay safe and continue to be kind to our first responders and everybody that's working hard to try to keep the rest of our territory safe and then reduce to have less, if not no more fatality from this COVID-19. And continue to have faith. Thank you. Thank you, Justin. Dr. Lovau. Yeah, abia ia fai masuyo le matanga renga so fo malolo ina le sunga fatonu e mese ali mtsamai tsai fo mai e mese ali mtsamai tsai tosi mai e mese le lo au fai ngal renga matanga renga so fo malolo ina e mole atu mato fa ftaile tunu ona no fo no sai au tam fai pena matanga renga e mese fo li fale mai le LPG e fatino tulanga umon ngal renga awal pui pui ora tato tunu tal sanga atu tato tunu e fa utangia fa sala longa e mese no fo pui no fo esea te afa pe wo uma fai so engal COVID fulwiva tsara sanga tfo ile tunu lo ia tato o penga e te atuane fa mai pe tu puia o fai so enga mal fai tong fitinga pe afa wo mo o COVID fulwiva mo tato tu puia fa manatu atu la fai tato tu puia le so ataya tato vaccination drive through ile marketi fanga tongo e me se fo ile malai valele o lo fa pe fo fanga solo se singa li matama tai tau sima i atu i tu ai ainga le solulu e tau le so tonai ona le se singa nai tamama tina matu lo fa pe fa tau so li ai ainga tau sanga fo i ainga ai fa ye tamama tina matu po ni se lo tau silunga moenga na ia vala au mai le lo tasiva mo se so swani atu el matanga wenga so fu maloloina tai au fo i la tsala ile tafuna ACF1 awasu enga matonga fitinga mai le valu ile lua ile auli tsara sanga te fo ile atunu ia lava pelo no sa tato ngalu lua fatasi mai matanga luenga so fu maloloina e me se fo ile task force fa mai LPG na ia mfai tato poi poielo tato watunu ai fo ise tautu wasala po le lava ia la fatu ina wa mato matu atu ya te oto ia faftai telemerik sa moa faftai mota po inga faftai mota rosanga au fia ngai tato watunu ai mese fo in matanga luenga a walpu puyo le tunu mai COVID fuluiva malava faftai. Hello faftai Dr. Lovau. Dr. Yip. Thank you for the opportunity. I think it's been said already, but I will echo the thoughts again. Especially to re-emphasize the importance of the booster doses. Firstly, if you haven't been vaccinated, we encourage you to get vaccinated. And if you have been fully vaccinated and it's been 5 months since your second shot, we encourage you to get your booster shots. Vaccine will definitely, and has been proven, that it will keep you out of the hospital and also prevent you from getting severe COVID. So I'd like to encourage everyone again to get vaccinated. We all in this as one. We need to take everyone's needs into consideration. Learn to live with COVID. We move on progressively as one, as a nation. And also just to re-emphasize proper masking, sanitizing regularly, and also social distancing. And encourage everyone to keep your activities to outdoor settings as well with good ventilation. Thank you, Professor. Thank you very much, Dr. Kim. Is Lydia here? Is Lydia on? I didn't see. I think she's got another meeting. La wafionga loya sidi se ivanga nai e sisi vaenga te fia sau no yai ala la tu atu le ava noa muli e te fa mai ele tato polokalame ia ona fa umatwai lole malo fa lo lava. Ya faftai ele ao ia lau pua tam fainga ai o lo mato o atu ilu mole atu nuwe valvolsia o le fau ia lo fangia i el polo inga ale fionga il kovana
Ia on polo inga o le whalavlave whafua se I tau soifua malolo ina. E pui pui ai lo tatou watunu. E tā ua ia o le tatou muli muli ia ia inga. O le mafua anga e whai ai ia nei ta iala manei ia inga. Mo le pui puinga o le tatou watunu. Ia, whamon mole tatou tutu whatasi, mga lulue whatasi. Ia, e tau sisi o muli muli nei polo inga. Whamalulu atu fo il pa ia o le atunu pe a whai wa iei se upu wa sala. Ia, po se anga wa le tau tamali I la autou whaafonga. Ia, whamangalo mai matou o auna. Ia, paun whamtalanga ia manuia, ia Amerika Samoa, o le nei masina o le masina pa ia I le kalena le Kerisiano. Koe mamao, o le tatou wo o lea I le ngata o le aso e whaamanatu ai le maliu o le tatou walii, o le tatou whaola o Yesu Keriso. Ia o le aso foi na toi tū manu malo ai, mai le tunga mau, ia maleoti. Le ngata foi lea, ia le nei foi masina, le aso full fitu a perila. Whailonga ina I lea tausanga ma lea tausanga. Ia le so tanga tā ua, a Amerika Samoa, ia whapea fo I le malo tele o le United States o Amerika. O nei whamoe moenga, ia tātou tuu I le atua. Ia mo moli lo auto soifua ma sio mātou wola. I nā aso tā ua ma aso whamanatu. Ia manuia, ia Amerika Samoa, I le alofa ma le anga le lei o le atua. Whaftai. Whaftai, sau noa I laua whionga I le tātou lo Iasili. I o la le tui whaasilia se leo. O le nā ua sau noa atu le whionga le lo Iasili. O le sui lava leo le whionga le kovana sili. Ia le manu pa le poisi a le ngā maunga. Le liutena kovana ia talawenga ele asalo va ale ale ia fa pe ma le malo I lona tafutolu e momoli atu le faaftai lo tatu watunu ona ole ona sai ale ngata I lea o le fesoso ani mai fo I tamu fainga o le tatu malo le fa poe na sauno atu le fionga le tamai tai fomai a Dr. Elizabeth Lauvao o le tatu ngaluenga e fai fatasi e le ma fai fo o le malo na fa tau ina lona fa moe ia pe a le fatasi mai lo tatu watunu e tatu te tau mawhai ina ia tau nuu la tātou wha moe matafi e se atu le dei wha mai lau whanua o si o tātou atu nuu wha tai lava le soso ane mai I le pa ia mal mamalo le tātou atu nuu I le wha moe o le tātou malo. Ai wa si ado mai le wha iungo le tātou polokalame le nei vaengo le fiafi wha tai le wha tasi mai o le ato mawatu se isi o wha popongo le nei polokalame I le teimi wha penei le vai asofou. Ai wha manatu atu le tātou atu nuu a ia ini fasilia fietu ina mai mo sui o le tātou komiti e fesoso ane tali atu o na mawhaile na e whao ina mai lungo le tātou apia fōlinga a le tātou KVZK ia na whaapero na mātou whao ina fasili sui o le tātou panel ina ia mawhai ai o na tali atu fasili ia mātou whanonga ina ia maua ai se tasi o le wha moe e peo na tau mawhai ai lo tātou whai ngā malo ia ala tātou proklame nā mo le nei vaenga o le afiafi whaaftai sui o le tātou panel whaaftai atu I lau whionga le loia sili whaaftai lau whionga le tamaitai whomai a Dr. Lauvao ia ma le whaapele li whomai a Dr. Yip mo le fsosone mai le wha moe ala le wha talanoina o tātou mata upu peo na tātou talanoina nei afiafi. That's the conclusion of our second part of our COVID Safe program. For this evening, we want to thank you all for joining us. Thank you to members of our panel for making yourselves available to join us this evening. Thank you, Dr. Lauvao and Dr. Yip, and also to our partners, the Department of Health, the EOC office, and everyone that is working collaboratively with the government to make sure that we deliver these programs to you. Don't forget, next week's program will be live on KVZKTV. If you have any questions that you would like me to ask members of the panel, you may do so. You may do so by sending us a question on our Facebook page, and then I'll be able to give those questions to members of our panels for next week's program. Have a safe and an enjoyable weekend, American Samoa. Whawhetai le whaatasimai, manuia le nei afiafi, soifua.